Добро пожаловать в пустыню реальности. Это Аарон Руссо, режиссер и бывший политик. Рядом с ним Николас Рокфеллер, представитель пресловутой династии банкиров и бизнесменов. Аарон имел дружеские отношения с Николасом Рокфеллером, но им пришел конец, когда он узнал больше о Рокфеллерах и их замыслах. Мне как-то позвонила одна адвокатша и спросила: «Хочешь встретиться с одним из Рокфеллеров?» Я сказал: «Конечно, здорово». И мы стали друзьями, и он рассказывал мне о многом. Как-то он сказал: «У нас тут намечается встреча, Аарон. Будем там обсуждать, как мы захватим Афганистан, чтобы создать трубопровод от Каспийского моря, как мы захватим Ирак с его нефтью и сделаем из него базу на Ближнем Востоке, а потом двинем в Венесуэлу и избавимся от Чавеса». Ну, первые 2 пункта уже готовы, Чавес пока держится. А потом он сказал: «Ты увидишь, как будут по горам искать людей, которых никогда не найдут». Он смеялся над этой войной, над терроризмом, когда врага-то и нет на самом деле. И он рассказывал, что эту войну с терроризмом никогда не выиграют, потому что это вечная война, и можно постоянно забирать у людей их свободы. А я спросил: «И как вы собираетесь убедить людей в том, что это настоящая война?» Он сказал: «Через СМИ. Телевизор может всех убедить в том, что это реально. Вы просто говорите людям об этом постоянно, и в конце концов они в это верят». Да вы знаете, они Федеральный резерв этим враньем создали в 2013 году. Они создали 11 сентября, тоже вранье. После 11 сентября начали эту войну с терроризмом, потом вторглись в Ирак, тоже вранье. Теперь вот Иран на очереди. И так одно за другим, одно за другим. Это выглядит как снос здания подрывниками, как старые здания сносят. Сцена напоминает, как будто старое здание намеренно сносят, взрывая динамитом. Если вы когда-либо видели, как сносят здания подрывники, вы должны понимать, что сносу предшествует работа внутри здания. Судя по тому, как здание разваливается, это определенно было спланировано. И это не случайность. Первая башня развалилась, а потом вторая, и абсолютно точно так же. Как это было сделано, нам неизвестно. Как все эти сцены сноса зданий, ну, все видели по телевизору, когда здания специально обваливают взрывчаткой. Ну, как будто детонаторы, да, детонаторы. Ну, когда здание сносят, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я слышала второй взрыв. Там был очень мощный взрыв. Был второй взрыв, а потом все рухнуло. Но когда там закончилось, встал вопрос, что делать. Нужен новый враг. И мы придумали врага. Всего 5000 жизней. И вот он готов. Усама бен Ладен. Кстати, большой друг нашей семьи. Мы разрушили башни-близнецы и получили карт-бланш на нарушение прав человека. Мы можем делать все, что угодно. Посадить кого угодно, пытать, убить, как это происходит в Гуантанамо. И нам ничего никто не может за это сделать. When shapes are used, the same is followed. So, in their definition, in a numerological sense, 10 is the alpha and the omega, or the God. 11 is a step above God. 101 is a step above God. 911 or 911 is the skipping of God. It is the ultimate challenge. It is going from number 9, which has a specific meaning, to number 11 without going through 10. It's skipping God.
тюрьму, эту реальность, называйте как хотите, меня просто выворачивает. Well, it was the day after 9/11, the major news channels broadcast photographs, still images, from the smoke rising from the Twin Towers. And in the smoke you could see the faces of demons. Now, I gave a lecture in the south of France, and two brothers came up to me and they said, you know what, the faces of the demons in the smoke at 9/11 look very similar to a sculpture which was done by the philosopher and theosophist Rudolf Steiner. And I took a look at the photograph of the sculpture by Rudolf Steiner. And I have to say, yes, it's very similar to a couple of these so-called demon smoke faces. Now, the name of the sculpture was Ahriman. Ahriman is one of the facets of Lucifer. In fact, there is a hierarchy of spirits in the spirit world, which has its own aristocracy of senior angels, and yes, at its lowest levels, evil spirits, a place called Hell, which also has a hierarchy of demonic dukes, princes, and kings. And she lives for what the spirits, are going to see that the future is going to be like. To me, he says, I can't bother with this stuff. He says, I want power. I go right to the source of power. And he says, how do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck.
He says there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation. He said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like that. Oh, yeah. It didn't make you uneasy when he said they were... Well, you know, it shocked you a little bit, you know. Something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. We worship spirits. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. Но иного выхода не было. тебя на уме. Я думаю о том же. С тех самых пор, как попал сюда. Почему я не взял другую таблетку?